Hi Surya bro. So வந்துட்டேன். ஸோ லார்டு தாக்கூர் ஓவரில் விக்கெட் ஆகவும் நான் இதில் ஓவரில் இதில் கத்துறேன். கடைசியில் பார்த்தா நெட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு மட்டும் தான் சுற்றுதான்னு உங்ககிட்ட கேட்டே இருந்தேன். யாருமே பதில் சொல்லலை. எப்பட்றா அப்படி சொல்லி பார்த்தா நெட்டு சுற்றி முடிச்சிருச்சு. ஏமாத்திட்டாங்க. ஏமாத்தணும்னா உன்னெல்லாம் அவன் ஒரு 2 ஓவர் ரன் ஓவரில் தருமா அப்பவே பவர் கட் பண்ணி ஹிட்டு அடி புழக்க வச்சு அப்டேட் கொடுத்து உனக்கு கொடுத்து விட்டுருப்பேன். நெக்ஸ்ட் ஓவர் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஓகே, சொன்ன மாதிரியே தாக்கூருக்கு இந்த ஓவரில் ஒரு விக்கெட் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ அடுத்த ஓவர் ஸ்டாப்லாம் எதுக்குப்பா? அது பிஸ்னாயின் தான் ஊருக்கே தெரியுமே, அப்புறம் எதுக்கு ஸ்டாப்லாம் பண்ணிக்கிட்டு? பிஸ்னாய் போடட்டுமா? ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு? ஹாய் கலை ப்ரோ. பிஸ்னாய் தான் இவன் போடட்டும் தான் சொல்லுவான். இது தெரிஞ்ச விஷயம் தானேங்க. அடுத்த ஓவர் தாக்கூர் தான் வருவான். போடட்டுமா இல்லை பவுலிங் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா? 3 ஓவருக்கு 34, 7 ஓவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9 ரன் ரேட் இருந்தால் போதும். இப்போதைக்கு கீயா இருக்கிறது பிஸ்னாயோட ஓவர் தான். 2 ஓவர் 15 ரன் 2 விக்கெட் எடுத்தாருன்னா டிஜி பக்கம் கேமு. நம்ம சால்ட் போட்டா சால்ட்டும் கிஷானும் ஒரு லெஃப்ட் ரைட் காம்போல இருக்கும்போது சால்ட் மரண அடி அடிப்பான்னு ஊருக்கே தெரியும். கிஷானே சிங்கிள் தட்டி கொடுத்துட்டாரு. லைவ் கட் பண்ணி விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கீங்களா? விடுப்பா அதானப்பா வழக்கம். 3.2க்கு 39 நல்ல ஸ்கோரிங்ல இருக்காங்க எஸ்எஸ்பி. ஒரு 2 ஓவர் நல்லா ஆடினா போதுங்கிறதுக்குள்ள இறங்கி வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஷாட் அடிச்சு அந்த இதுல இருந்து ஜஸ்ட் மிஸ்ல இருந்து தப்பிக்க 2 ரன் கிடைச்சிருக்கு சால்ட்டுக்கு. கலைனா அவனை அவுட் ஆக சொல்டா ப்ளீஸ்டா. இது வந்து குவாலிஃபயர் 2 தோத்தாங்கன்னா வெளியே. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி டேபிள்ல டாப்ல வந்து எலிமினேட்டர் அண்ட் குவாலிஃபயர் ரெண்டுலையும் பேக் டு பேக் தோத்து வெளியே போன ஒரு டீம் இருக்கு. அதோட பேரை சொன்னீங்க அப்படின்னா அவன்கிட்ட இல்லாத ரெக்கார்டே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு டீமு. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு டீம் வெளியே போகுது அப்படின்னா டிஜியா இருக்கலாம். இதுக்கு முன்னுக்கூட்டி போன டீம் டிசிஎஸ் இருங்க. எவனோ வந்திருக்கானு இரு வாரேன். யூனிஃபார்ம் மாதிரி இருக்கே அதில் இல்லை, இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். சரி நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். 2 ஓவருக்கு 15 கேட்டா ஒரே ஓவர்லயே 9 ரன்னை கொடுத்துட்டானா செத்த போய. அடுத்த ஓவர் இவன் தாக்கூர் போடட்டுமாப்பா? ஓவர் சேஞ்ச் இருக்கான்னு கேட்டா அதை சொல்லவே மாட்டான் இந்த செத்த போய. இருங்க வந்துடுறேன். The Thunder with a massive shout. பேக் ஃபுட்ல போயிட்டு ஒரு அருமையான ஷாட் கேப்ல அடிக்கப்பட்டது. சிங்கிள் ரன் தான் கிடைச்சிருக்கா. நெக்ஸ்ட் ஓவர் ஸ்டாப். இவன் வந்து டிஸ்ட்ராய் வந்தா போடட்டுமா வேண்டாமா? கிஷோரே இந்த ஓவர் விக்கெட் கிஷோரே. இல்ல இந்த ஓவர் கிடையாது, அடுத்த ஓவர் தான் விக்கெட். மேட்சே கிஷோர் மேட்ச்ப்பா அன்னைக்கு. வைடு பால். கிஷோர் வந்து இப்போ நான் ஃபைனல் போயிட்டேன் ஆத்தாடா ஃபைனல் போயிட்டேன்னு சொல்லி ஹாப்பி மோட்ல இருப்பான்.
கப்பிசால முடியாதத கிஷோர் சாதிச்சு காட்டுறா. ஷார்ட்டா Dragged out, பாரு, put away. Put back அடிச்சா to அடி great ஹைட்டா now. It's been போயிட்டே launched into இருக்குது. the crowd எத்தனை for a மீட்டருக்கு போச்சுனே maximum. தெரியல. Well, that was 130. just textbook. Finds the space and power to அப்போ lift that அவ்வளவுதான். ball over எப்பா the top, and it கிஷோரே just keeps விண்ணுப்பா. going. Getting nice and settled இதுக்கப்புறம்லாம் at crease தோக்கணும் now. அப்படின்னா Would நீ have to ஏதாவது be very ஒரு happy புது with that பவுலர் last வரணும். shot. அதாவது இப்போ 4 பவுலர் வந்திருக்காங்களா, அந்த 5வது பவுலர் தான் உனக்கு கீ. அந்த பவுலர்கிட்ட நீ ரன்னும் கூட அடிக்காம விக்கெட்டும் கொடுத்துட்ட அப்படின்னா அவன் 2 ஓவரை மடக்கிட்டு போயிடுவான். இதுதான் இந்த T10ல ஒரு இது. இந்த மிடில் ஓவர்ல வர்ற அந்த 5வது ஓவர் இப்போ வந்து மார்க்ரம் நீ வச்சிருந்தனா, டிஜி வச்சிருந்தோம்னா மார்க்ரம்க்கு ஒரு ஓவர் தள்ளி இருக்கலாம். இந்த கேப்ல விக்கெட் எடுத்து கொடுப்பான் அவன் கண்டிப்பா. ஐடியா Great இல்லாத shot, pulled ஆட்களா straight இருக்காரு. backward square leg though. சால்ட் இருக்கு முறை எஸ்எஸ்பி தான் வின்னு. நெக்ஸ்ட் ஓவர் ஸ்டாப். ஒவ்வொருத்தன் ஸ்டாப் ஸ்டார்ட்னுக்கிட்டு மேட்சை தான் தோத்துட்டியே, அப்புறம் என்ன ஸ்டாப்? இன்னுமா என்கிட்ட கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. ஷார்ட் கேட்ச்னு நினைக்கிறேன். விக்கெட் இருக்கா? விக்கெட்டா 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 விக்கெட்டு. இசான் கிசான் 9 பாலுக்கு 9. இவனை மாதிரி ஒரு 2 பிளேயர் இருந்தோம்னா எஸ்எஸ்பி ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காது. சார்டோல் தாக்கூர் அற்புதமான ஓவரை போட்டு அணிக்காக நல்லா உழைத்து 2 ஓவரை சூப்பரா போட்டாப்ல. ஜிங்கா ரஹானே களத்துல இறங்க. சுனில் நரேனா இல்ல எனக்கு புரியல. நரேனா வச்சுக்கிட்டாடா இவன் கோமாளித்தனமா விளையாண்டுகிட்டு இருக்கான் இவ்வளவு நேரம். போடட்டுமா நரேனு? இவன் தான் கீ. அந்த 5வது பவுலர் தான் கீ. நரேனை நான் ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் போடுவான். ஆனா நீ கடைசி வரை ஒளிச்சியே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பண்ண போறான். ஏன்னா ஸ்ட்ரைக்ல நிக்கிறது சால்ட். இந்த ஓவர்ல இருக்கு ட்விஸ்ட். தூக்கி அடிச்சிருக்கான். 6 பறக்க விட்டான். ட்விஸ்ட்லாம் வேற எவன்டையாவது சொல்லு ப்ரோ அப்படின்ட்டு 6 அடிச்சிட்டான். நரேனை போட விடல. இவன் கோமாளிப்பா. நானே ஷாக் ஆயிட்டேன். நரேன் இப்போ வரான்ட்டு கேட்டா நரேன் பவர் பிளேலயே இவ்வளவு ரன்னை கொடுத்திருப்பான் அப்படிமா. அகைன் ஒரு 6 பேக் டு பேக் 6. That ball's been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is ridiculous. டிஜியின் ஒரு எப்படி சொல்றதுனே எனக்கு தெரியல. அடுத்தது 3ஆம் பாலும் பாத்தீங்கன்னா அடி இவனை வராமையே வச்சிரு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அளவுக்கு ஒரு அடியை கொடுத்து விட்டு போயிட்டான். அவ்வளவுதான், போட்டியை முடிச்சிட்டாங்க. டிஜி டிசிஎஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி டேபிள்ல டாப்பரா வந்துச்சு. ஒரு டைம் டிஎன்கேவா இருக்கும் போது அது குவாலிஃபயர்லயும் தோத்துச்சு. ஐயோ நல்ல பால், விக்கெட்னு நினைக்கிறேன். இந்த பால் விக்கெட். அவரு கோபமா கொடுத்துட்டாரு. நெக்ஸ்ட் ஓவர் ஸ்டாப். என்னமோ நினைச்சேன். டிஜே கலாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. This innings just cut short before it really flourished. Bill Salt 20 பாலுக்கு 47 ரன். Big score, but it's not to be. The field will come up Builder-ஆ. now. Pressure should be on as the new batter strides to the எனக்கு middle. சீசன் They'll be 7 looking for another ஞாபகம் quick வருது. wicket. நிறைய பார்த்தா கேம் சேஞ்சிங் ஓவர். ஆனா யார் பக்கம் சேஞ்சின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்பி பக்கம் சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. Flex that one simple as you like inside the ring. எனக்கு வந்து இது வந்து சீசன் 4 தான் ஞாபகம் வருது. டிசிஎஸ் வந்து டேபிள் டாப்பரா இருந்தான்னு விகேஆர் கிட்ட குத்து வாங்கினான்னு. சரி விகேஆர் கிட்ட இல்ல, வேற யார்கிட்டயே குத்து வாங்கினா. ஜோக்கர் கிட்ட நினைக்கிறேன். அப்புறம் என்கிட்ட குத்து வாங்கினா வெளியே போயிட்டான். Edge, but it drops safely. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. ஆனா இதுல வருத்தம் என்னன்னா அந்த சீசன்ல எலிமினேட்டர் விளையாண்ட டிபிஎஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்க டிஜி அடிச்சது. ஃபைனலிஸ்ட் பிஸ்னாய் வந்திருக்கான், ஃபைனலிஸ்டையும் அடிச்சது. அப்படி பார்த்தா இந்த தடவை அடிக்க வேண்டியது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்பி தான் கப் அடிக்கணும். ஆர்சிபி குவாலிஃபை ஆயினா என்ன பண்ண, ஆனா என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதை இவனும் பண்றான். ஒட்ட முடியுது. போன சீசன்ல என்கிட்ட குத்து வாங்கினா. எப்பா கலாய்க்காதீங்கப்பா அவனை. 4 ஓவருக்கு 31 டிஃபெண்ட் பண்ணலாம். நரேனோட ஒரு ஓவர் இருக்கு, பிஸ்னாயோட ஒரு ஓவர் இருக்கு. அந்த 2 ஓவரை வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். 2 பேருமே லெஜெண்டரி. ஆனா 34ங்கிறது ரொம்ப கம்மி. அது 31ங்கிறது. மில்லரோட விக்கெட் மஸ்ட் நீடட் விக்கெட். ஆனா லெஃப்ட்டுக்கு வந்து லெக் ஸ்பின் போட்டா அவன் பவுண்டரி தான் அடிப்பான், விக்கெட் கொடுக்க மாட்டான். ராகுல் ப்ரோ கடைசியில
பீனிக்ஸ் கூட தான் நீங்க போட்டி போடணும் போலயே. கிஷோர்ட்ட நெக்ஸ்ட் பேட்டர்லாம் இருக்க மாட்டான். ஜிதேஷ் சர்மா பிடிகே ப்ராடக்ட் ஜிதேஷ் சர்மா இருப்பான். ஓவருக்கு ஒரு பவுண்டரி வந்தாலே மேட்ச் ஓவர். ஆனா அந்த பவுண்டரி அடிக்கிறதுக்கு கெத்து வேணுமே, பவர் வேணுமே. இதுதான் மில்லர் பிடிக்கிற இந்த 3 பால் தான் டீமோட லைஃபை டிசைட் பண்ணக்கூடிய 3 பால். அடிச்சிட்டான் பவுண்டரி. சிக்ஸராவே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். சிக்ஸராவே முடிச்சிட்டான். முடிந்தது போட்டி டிஜிக்கு. Might look to go big again here. But டிஜிக்கு ப்ளே ஆஃப்க்கு செட்டே ஆகாது போல. Massive outside edge. இன்னும் செட் பண்ணிட்டு இருக்கு பிடிகே. Got to follow up that last delivery. Found the edge. இந்த ஓவருக்கு தேவையான 9 ரன் அடிச்சிட்டாங்க. தேவையானது இல்ல, எக்ஸ்ட்ராவே 9 ரன் அடிச்சிட்டாங்க. போதா இந்தா வாங்கிக்கோ 10வது ரன் அப்படி சொல்லி அடிக்க 3 ஓவருக்கு 21 ரன், ஒரு ஓவருக்கு 7 ரன் அடிச்சாலே போதும். பாருங்க. You wouldn't have thought the power play was over by the way the batters have kept going on with it. They're well above the required rate. Narayan from the city end. எப்பா நக்கல் பிடிச்சவருப்பா ராகுல் ப்ரோ. பாரு டிஜி உன் மேல எவ்வளவு வன்மத்தை கக்குறாருன்னு. ஒரு சிரிப்பு எல்லாம் அவன் எல்லாம் கேட்டா ஃபைனல் வருவீங்களா அப்படின்ட்டு கேட்டா. கடைசியில அவளே பாவம் ஃபைனலுக்கு வர முடியாம போயிருச்சு. இது எனக்கு டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சுறதுக்கு சங்கடமா இருக்குன்னு சொல்லி உனக்கு வாய்ஸா போட்டு விட்டேன். டிஜிஐ திரும்ப தாக்கும் போனஸ். எனக்கே வருத்தமா தான் இருக்கு. நான் டிஜி சாம்பியனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனா அவன் மார்க்ரமா பிளேயிங்ல இறக்கல அப்படிங்கறதையே கொஞ்சம் மனசு வெறுத்துருச்சு. ஏன்னா ஒரு வெர்சடைல்ங்க ஷாட். ஆனா நரேன் சூப்பரா போட்டிருக்கான். 3 பால்ல 16 ரன் கொடுத்தாலும் அதுக்கப்புறம் ரன்னே எதுவும் கொடுக்கல. வந்துருவீங்களா எங்க? அவன் ஏற்கனவே டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க. நீங்க ஏங்க இப்படி அவனை படுத்துறீங்க? யாருங்க இந்த கோமாளி ரகானே? நெக்ஸ்ட் ஓவர் ஹசல்வுட் வாரான். நரேனோட இந்த 2 பால் தான் கேமை மாத்துறதுக்கு. இந்த 2 பால் நல்ல பாலா போட்டாங்க அப்படின்னா லைஃப்ல உயிர் வர்ற மாதிரி வந்துரும். அடிச்சா தூக்கி சிக்ஸரை. 1 பவுன்ஸ் 4. இதுதான் சொன்ன ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் வேண்டான்னு. நேத்து பிஜிஎம்ல ஒரு கப் லோடிங்காம்ல. ப்ளீஸ் ப்ரோ அவனை விட்டுருங்க ப்ரோ. 5 ரன். சுனில் நரேன் அந்த 16 ரன் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா போயிட்டு. ஐயோ இது என்னடா ஷாட் ஹோல்டு நினைச்சேன். ஸ்ட்ரைக்கர் ரஹானே தான் கையில வச்சிருக்காரு. ஒரு ஓவருக்கு 2 ஓவருக்கு 15 ரன்கள். நெக்ஸ்ட் ஓவர் ஹசல்வுட் புவனேஸ்வர் வராரு. ஹசல்வுட் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்காப்ல. Really good batting. The next few overs could tell the tale of just how big this score will be. The right arm medium bowl is coming on to bowl from the chairman. இது ஒரு குண்டக்க மண்டக்க ஃபீல்ட் செட்டப்பா இருக்கு. லாஸ்ட் ஓவர் புவி போல்ட கழட்டிட்டான். வேற மாதிரி அடி. ஆனா தின்னுகிட்டு இருக்கிற அஜிங்கியா ரஹானேவே விக்கெட் எடுத்து தப்பு பண்ணிட்டாரு. அந்த கான்ஃபிடென்ட்ட சொல்றாருப்பா. ஒரு நிமிஷம். ஜிதேஷ் சர்மா ரொம்ப லேட்டா வந்து ஜாஸ் ஹசல்வுட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காரு. ஆனாலும் விக்கெட் எடுக்க வேண்டியது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மில்லரை. ஆனா அவரை விட்டுட்டாங்க. ஜிதேஷ் சிங்கிள் தட்ட. இப்ப மில்லர் விசஸ் ஹசல். ஆடா கோமாளி. இப்பதான் ஆட்டத்துல ட்விஸ்ட். மில்லர் விசஸ் ஹசல்வுட் போட போகும் 4 ஓவர். லாஸ்ட் ஓவர் புவி. ஓகே லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு மயிறு மாதிரி ஒரு ஓவர் ஸ்பெல் போடுறான். ஆனா யார்கர் தான் அடிக்க போறான். லெக்கில் அடிச்சா வேஸ்ட், ஆஃப்ல அடிச்சா அற்புதமா இருக்கும். என்னங்க யார்கர் ஃபீல்டு செட் பண்ணிட்டு லென்த் அடிச்சிட்டான். ஏமாத்தி விட்டான் மில்லரை.
இம்பாக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டானா இல்ல லாஸ்ட் ஓவர் புவி மறுபடியும் ஃபீல்டு செட்டப் கேவலமா இருக்கு ரோஹித் சர்மாவோட கேப்டன்சில. ஆனா அற்புதமான பால் ஆஃப்ல அல்டிமேட்டான ஒரு யார்கர் மில்லருக்கு கையும் வரல காலும் வரல ஒழும் வரல. இன்னும் 2 பந்து இருக்கு. மறுபடியும் ஒரு ஷாட். ஆனா ஃபீல்டர் இருக்காங்க கையிலேயே போய் விழுதா சிக்ஸராக மாறியது. சோ சாட். போட்டியில சுவாரஸ்யம் கம்மியாகிற மாதிரி ஒரு பால். ஆனா பால் அருமையான பால். ஃபீல்டு செட்டப்போ அருமையா இருந்துச்சு. இந்த பால் பாத்தீங்கன்னா லெக்கில் அடிச்சாருன்னா போட்டி இதோட முடிஞ்சிருச்சு. 8 ரன் தான் அடிக்கணும்னு பார்க்க போகும்போது சிங்கிள் தட்டுறாரு. ஒரு ஓவருக்கு 7 ரன். மில்லர் ஸ்ட்ரைக்ல இருக்காரு. 6 பந்துகளில் 7 ரன்கள். புவனேஸ்வர் குமார் 14 ரன் கொடுத்திருக்காரு. கரெக்டா அரௌண்ட் த விக்கெட் வரான். ஆனா லெக்ல போட்டாம்னா பந்து முடிஞ்சு 2 பால்ல கேம் ஓவர். தூக்கி அவன் இல்ல ஆஃப்ல போட்டாலும் நான் 6 அடிச்சு மேட்சை முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைச்ச லென்த் பால அப்படி வெளியே அனுப்பிட்டான். போட்டி டிராக்கு வந்தது. எபிசோட ஆசை நிறைவேறுமா இருக்குமோ? மில்லர் 1 2 3டா தில்லு இருந்தா வாங்கடா சண்டை சேவல் நாங்க. கடைசி கட்டத்துல பாலை நல்லா சாப்பிட்ட ஹாரிக் ப்ரூக்குக்கும் ஐயோ விக்கெட்டா மேட்ச்ல ட்விஸ்டா. ஆனா இவ்வளவு லேட்டா ஏங்கப்பா அந்த விக்கெட்டு? கிஷோரோட ஆசை சாபம். கில்லர் மில்லர் விக்கெட்டாக 4 பந்துகளில் 1 ரன்கள். 2 பால்னா கூட ஏதாவது ஒரு சம்பவமா எதிர்பார்க்கலாம். 4 பால்லாம் சம்பவம் எதிர்பார்க்க முடியாது. இங்க வந்து தப்பு பண்ணது யாரெல்லாம்னா நரேனோட ஒரு ஓவர். ரஷீத் கானா இதுக்கு விக்கெட்டே எடுக்காம இருக்கலாமப்பா. இவன் போன மேட்ச் அடிய பாத்தீங்களா? ஒரு ஓவருக்கு எவ்வளவு ரன் அடிச்சான்? 4 பால்ல இந்த பாலே 4 அடிச்சிருவான். போல்டு. ஐயோ யார் சாமி வந்த டிஜி மேட்ச்ல சம ட்விஸ்ட் வைக்கிறாங்கங்க. ஆனா அந்த 6 போகாம இவ்வளவு விக்கெட் போயிடுச்சுன்னா கேமே ஓவர். ஆனா என்ன பண்ண ஹாட்ரிக் விக்கெட் கிடைக்குமா? ஃபீல்டரை ஃபுல்லா உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா 1 ரன் தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு. 1 ரன்னுங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி தான். லென்த்தி பாலை ஏன்டா போட்ட யாருக்கரா போட்டுக்கலாம். சூப்பர் ஓவர் நீடட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நீங்க எல்லாத்தையும் போடலாம். ஆனா கேப்ல பவுண்டரியாக தட்டியை போட்டியை வெற்றிக்கு இழுத்து சென்றனர் நாளை பீனிக்ஸுக்கும் ராகுல் கைனாஸுக்கும் ஃபைனல் போட்டி நடைபெறும். ஃபைனலில் சந்திப்போம். டிஜி ஒரு ஆடியன்ஸா 1 2 3டா டிஜி சார். ஸோ கொஞ்சம் மன வருத்தமாக தான் இருக்கும். ஒரு லெஜண்டுக்கு அதாவது எப்படின்னா விராட் கோலிக்கு கையில் கப்பு இல்லாததை பார்த்து எல்லாருக்கும் மன வருத்தமாக இருந்திருக்கும். அந்த மாதிரி டிஜி கையில் கப்பு இல்லாததும் அவ்வளோ வருத்தத்தை எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்தும். அந்த எல்லாருங்களா அந்த எல்லாரும் யாரும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ T10லயும் கடைசியில் அவனுக்கு கப்பு இல்லாமல் பண்ணிட்டீங்களடா பரமா. இப்படி ஆயிட்டடா. நல்லா தாங்க இருந்துச்சு டீமு. ஆனா கொஞ்சம் இன்னும் விக்கெட்டு வச்சிருந்தா சம்பவமா இருந்திருக்கும். கொஞ்சம் ரன்ஸ் மட்டும் ஒரு அந்த கடைசி ஓவர்ல இன்னும் கூட கொஞ்சம் ரன் அடிச்சிருந்தாலும் கேம் மாறி இருக்கும். டிஜி அடுத்த மேட்ச் வந்து ரீடென்ஷனை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பான். இனிமே சீசன் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. வில்லியம்சன் ஏஆர்சிக்கு இந்த வின்னு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா வின் ஆச்சுன்னா டேபிள்ல டாப்புக்கு வரலாம். எனக்கு இந்த டீம் 11 யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா போடவே பிடிக்காது. ஒன்று வந்து விடிகே, ஒன்று வந்து ஹைனா, ஒன்று வந்து ப்ரூ. இந்த 3 பேருக்கும் 11 போடுறதுக்கே எனக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா வாய்க்கு வந்த பிளேயரை ஓப்பனிங்ல போட்டிருப்பான்னு ப்ராப்பபிள் 11ல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவன் இருக்கவே மாட்டான் பிளேயிங்ல. அப்படி ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் 11 பிளேயரையும் மாத்துவாங்க. அதனாலதான் அந்த 3 டீமுமே உள்ள வராம வெளியே கிடக்குது.
ஆவேஸ் முதல் ஓவர் 3 பவுலர் 4 பவுலர் இருக்காங்க. ஃபாரின் ஃபாரினர் இவ்வளோ நேரம் ஷாக்காக இருந்தா அக்செப்ட் த ரியாலிட்டி அண்ட் மூவ் ஆன். என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. ஸ்ட்ரக்ட் நீங்க எதுக்கு சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்றீங்க? இப்போ அதெல்லாமா தெரியுது. லைக் ஆர்சிபி ஏதோ அவன் ஆர்சிபி ஃபேனா இருக்க போய் அவனுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். சரி ஓகே, நான் பிஜிஎம்ஐக்கு ரெடி ஆகுறேன். Seems a strange decision. I really feel the conditions are going to be tricky to bat in at the start. The openers are really going to have to concentrate in the early overs. Oh, it's a loud crowd as the players make their way out. Some really strong players on both sides, capable of scoring quick runs, big hits, and the bowlers, they'll be looking to take quick wickets. The pitch, that should provide a fantastic contest. Opening ball coming up. Here we go with the first ball of the match. Nothing better than getting a match started and hearing the sound of leather on willow. Too straight and punched through the leg side. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Smacks that away through the gap. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Punch down the ground, mid-off and mid-on in pursuit. Finds the edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. That's a confident appeal.
Khan, the right armour, is coming into the attack from the north end. Cuts that off well in the infield. Cracking shot, over pitched and got what it deserved. That's 4 more. Well, the delivery was poor. Still needs to be put away, though. And what a lovely shot to find the boundary. Khan shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Can't get that outside the ring field. Misses everything. 4 runs added in that over. The Kings, 13 for none. Ashwin from the south end. Thick edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Oh, great shot on the up. Didn't try to hit it too hard. It's been through the air, but 4 more. That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Beats the outside edge. Good bowling there. That's 4 all the way. Beautiful shot. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Finds the fielder with that shot. Massive outside edge. The challengers kept the batters quiet in that over. So far, though, no wickets for the endeavour being shown. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Does very well to quickly get across to this one.
Jacks waited on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. A lovely shot off the back foot. The shorter ball having no joy and getting dispatched for 4 runs. Can he come back with a dot ball? Onto the front foot, super shot, should be 4. Nicely fielded out deep on the boundary. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. 11 runs added there. The Kings, 32 for none. Ashwin, too crafty, and that's the end of that. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Couldn't get it through the field. Great shot. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Might look to go big again here. Doesn't beat the infield. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Edge, but it drops safely. End of the over, the Kings 40 for 1. These two enjoy batting together, and it shows. They've used the pace off the ball and bludgeoned it when needed. Collects that one, simple as you like inside the ring. Here we go, lads. Come on, keep working hard. Was quick onto that in the infield. Come on, you've got him here. Find him with sides now. Keep tossing work. Onto that early, that could be 4. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match. The captain now has 3 more fielders to work with outside the circle. Ashwin from the south end. Thick edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter.
Swept away but finds the fielder. Good fielding out in the boundary. Off the middle of the bat. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Williamson, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. End of the over, and it's a good one for the bowling side, not letting the batters build any momentum. Wood coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. That's gone. Couldn't ask for an easier catch. Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. Those runs were really starting to flow. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Straight to the fielder. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. 6 runs added in that over. The Kings are 56 for 2. Square cut, finds point, no run.
shoulders, arms, and true to the wicketkeeper. Archer ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Kishan didn't get bat on that, and that'll go away to the boundary for 4 byes. Wood from the north end. Great shot. He's pulled that one away. 4 more. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. How will he reply? Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. Nicked it. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the south end. Massive outside edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Thick edge. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Great shot, pulled straight to backward square leg though. 8 runs out of there. The Kings are 79 for 2. Finds the fielder with that shot.
edge, but it drops safely. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Sometimes you've just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, 4 runs. Drilled that one away. You just can't hit it any better than that. Beautiful delivery, no chance for the fielders. End of the over, a big one. 11 runs coming from it. The Kings are 90 for 2. Oh, what a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Yeah, they've held that. Brilliant work in the deep. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. Got to their 50 without a lot of trouble. Unfortunately for them, the 100 wasn't to be as they head back to the dressing room. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Nicked it. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. End of the over. 8 runs coming from it. The Kings are 98 for 3. Archer back into the attack. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Can't get that outside the ring field.
Massive outside edge. Nice shot, straight to gully. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. How will the bowler respond? Doesn't beat the infield. Archer ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Thakur from the south end. Thick edge. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Big edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Oh, he's played that well. Backward a point through gully, and that's 4 more. That was a solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter, and a great shot off the back foot. Edge, but it drops safely. Huge edge. Nice shot, cut away, running towards the boundary. That'll take some chasing. A lovely shot. Just cuts it away and nothing the fielder could do to stop that one. End of the over, 13 coming from it. The Kings are 117 for 3. Couldn't get it through the field. Wow, that's missed a lot. That's gone. Nice simple catch. Straight to cover point for an easy catch. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. They have to head back to the pavilion. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Caught. It's one of the easiest catches you'll see. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. With the fall of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up.
End of the over. The Kings are 119 for 5. Khan coming back into the attack. Was quick onto that in the infield. Nice shot, just a flick off the pads. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Edged it. Nearly gets the edge. Khan with a great delivery there. Goes over the top with that shot. Perfectly timed. Playing all their shots in that over, a very expensive over. Archer from the north end. Edge, but it drops safely. Finds the edge. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Left alone and easily through to the keeper. Five runs added in the over.
The Kings are 136 for 5. A new bowler is coming into the attack. Pulled away, but straight to square leg. Nicked it. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Oh, great shot on the up. Didn't try to hit it too hard. Went through the air, but 4 more. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away for 4. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Cuts that off well in the infield. Big edge. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Thick edge. End of the over, 10 runs from it. The Kings are 146 for 5. Thakur, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Bowled. Oh, no luck at all there on that one. Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. That's a long way to walk out there, just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Edged it. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. And crunch down the wicket. Oh no, it hits the stumps. That would have been 4 otherwise. Huge edge. The bowlers have leaked way too many easy runs in that innings. It's a big total to chase down. You're going to need some good batting partnerships. The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Here we go. Coming in for the first ball.
Nicked it, but it's going to go all the way to the boundary. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. The Kings with a massive shout. Beats the outside edge. Good bowling there. Can't get that outside the ring field. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Misses everything. End of the over. 5 runs coming from it. The challenges are 5 for none. Going with spin now. The captain is going with the spinner. Got that away nicely. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Perfectly timed. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Does very well to quickly get across to this one. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. 8 runs added there. The challengers, 13 for none. Khan from the south end. Massive outside edge. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Off the middle of the bat. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat.
That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Shoulders, arms, and true to the wicketkeeper. Thick edge. Edged. Darwan drills that one away. That'll be 4 more to the tally. Really smashed it off the back foot. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Bowled. Oh, no luck at all there on that one. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Brilliant. That'll take some catching. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Kishan, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. Boundaries are flowing. They need to find a dot ball or two just to slow things down again. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Might look to go big again here. Swept away, but finds the fielder. Was quick onto that in the infield. End of the over, 12 runs coming from it. The challengers are 34 for 1. That's 4 overs down in the power play, and they've batted really well. Good running and shot making sees them ahead of the required run rate at the moment. Edge, but it drops safely. Finds the fielder with that shot. Massive outside edge. Couldn't get it through the field.
Shot, land back and punched through the gap in the offside, and that'll be 4. Flashed away and got it well enough to find the boundary. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Lovely cover drive, which straight to the extra cover fielder. End of the over, 5 runs coming from it. The challengers are 39 for 1. Dubai, the spinner, coming into the attack. Great shot through the gap. Onto the front foot, super shot, should be 4. Came forward onto the front foot and eased it away to the boundary. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? Just open the face of the bat really well. That's through the infield. That'll be 4 more. What a lovely shot. Really good timing out of the middle and raced to the boundary. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. Pinged off the bat. That was just a super shot. The delivery was fine. Great line and length, but just put away. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Collects that one, simple as you like inside the ring. And that completes the fielding restrictions. Time for some field changes. The right armour is coming on to bowl from the south end. Edged. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Thick edge. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Williamson watched it closely and let that go through to the keeper.
Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Doesn't beat the infield. Over. The challengers are 59 for 1. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Nabi back on now. Crash! Beautiful bowling. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Big edge. Finds the edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Great shot, pulled straight to backward square leg though. End of the over, 5 runners coming from it. The challengers are 64 for 2. Bundager from the south end. Oh my, that's racing away. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Cuts that off well in the infield. Nearly gets the edge. Bundager with a great delivery there. Smacks that away through the gap.
Bundagan will be pleased with their work in that over. Kept the batters under pressure very, very well. It's something they do so well. Pulled away, but straight to square leg. Edge, but it drops safely. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Edged it. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Over, the challengers are 77 for 2. 77 for 2. Onto that early, that could be 4. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. Can he come back with a dot ball? Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. Square cut, finds point, no run. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Brilliant. That'll take some catching. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. How will the bowler respond? Oh, would you look at that straight drive? It barreled straight into the stumps at the other end. That would have gone for 4 surely. That's the over. The challengers are 88 for 2. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Gone. Played all around that one. What a delivery. This is a great wicket to take. Just look to be building a solid innings and at a really good run rate. Perfect time to take a wicket. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board.
grabs the edge. Power and precision in that shot. The timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. It was a boundary the moment it hit the bat. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. The right armour is coming into the attack from the south end. Swept away, but finds the fielder. Massive outside edge. Worked away. It's a nice single. Tries to flick it past backward square, but that'll be an easy catch. Oh, great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait just a little bit longer to face their first ball, though. Drilled that one away. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Dhoni ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Misses everything. Drive straight down the ground, mid-on, will collect that one though. Beats the field with a great shot.
Caressed that nicely through the gap to the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Edged. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. They've been asked plenty of questions by the bowlers, but the batters have had all the answers so far this innings. That sounded good. It sounded really good. That's a maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was put away with interest. Goes through it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. Power and precision in that shot. You just can't hit it any better than that. Beautiful delivery. No chance for the fielders. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Finds the fielder with that shot. Really playing all their shots that over. Very expensive. Going with pace now. Got that away nicely. Edged it straight to the fielder. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Finds the edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Massive outside edge. Magical shot into the vacant fine leg position. I do not think anyone's going to stop that.
Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. How will he reply? Nice shot, pierces the infield. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Might look to go big again here. Oh my, that's just flown off the middle. Does very well to quickly get across to this one. Onto the front foot, super shot, should be four. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Head over the ball, great shot, that's racing away. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Dhoni waited on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Been some really good overs strung together. They've taken some risks, along with some good running. A very good total is on the way. Dubai into the attack now from the north end. Cuts that off well in the infield. Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot, just sailed away. Too much width and you're asking for trouble. It was so well timed and it just flew over the boundary. This has been a famous victory. For much of the match we didn't know who was going to win. But in the end, a deserved win, I would say. That's all from us in the commentary box. It's been an amazing match. Hope to see you again soon.